Bueno, vamos a ir empezando la sesión de innovación. Si queda alguien fuera, pues ya irá entrando. Esta sesión va a ser mixta en español y en inglés, porque parte de los presentadores lo harán en inglés. La audiencia puede hacer todas las preguntas que quiera. Va a haber dispositivos que quizá no hayáis visto todavía, o sea que es el momento. Quiero presentar a Iago Sousa, del Marañón, que me va a acompañar, que probablemente sabrá mucho más que yo de todo esto, de dispositivos de asistencia. Muchas gracias, Iago. Pues son todo nuevos para mí, la verdad. Vamos a ver qué tal nos lo presentan. Vamos a intentar tener aquí varios de los dispositivos que se van a presentar y bueno, la idea es que nos los muestren y al acabar la sesión, que es a las 6, habrá tiempo, si alguien tiene particular interés, pues puede hablar con las personas de las distintas empresas que van a presentar los dispositivos. So we are going to the first speaker. We are moving to Professor Tramer, who is a surgeon in Friburgo Hospital. And also we are having Patrick Rao from Resuscitake is the company, and they will be showing us the device. So we will have a short presentation and then we will watch the system. Professor Tramer, please. Okay, thank you very much for the introducing words. Dear ladies and gentlemen, we are here to talk about CAL, the machine you see right here. And we're mainly talking about the challenge of CPR, because that's what it is designed for. And we have definitely a pandemic of CPR. It's about 60,000 patients a year alone in Germany. And we all know that mortality is very high, especially out of the hospital. Most 9 out of 10 people are dying. And neurologic recovery is really rare in patients undergoing CPR, and that hasn't changed over the decades. Time definitely matters in CPR. And this is on the left side, in single digits, the amount of neurologic intact survival after out-of-hospital CPR. And you see, if you do CPR for about 10-15 minutes without getting to ROSC, you have a real problem, because most of the patients are dying and they never get back. So at minute 20, you either decide let the patient die, or if you have the option and say, well, I want to do something else, and this patient is not supposed to die, something else has to happen, because if you don't get ROSC for 20 minutes, you will rarely get ROSC after 40 minutes. Why are the results so bad? On the one hand, we have in about 70% of the cases myocardial failure, most frequently associated with myocardial infarction. So we have a maximized output demand from a failing heart. This is like if you have your engine broken in the car and you want to go full speed. It doesn't work. The next point is CPR itself is an emergency circulation. It's very difficult to provide perfect chest compressions, bringing the blood in the right direction, because we all know there's a difference of the heart lying in the chest. So this is very difficult to maintain, to get the right blood pressure and even the right flows. Very difficult. We don't have monitoring on the resuscitated patients, so that means you don't know where to adapt and what to align for best therapy. And at the end, we have a generalized ischemia reperfusion injury of the whole body and especially of the brain, causing problems. So our research, which preceded the development of the engine, focused on the reperfusion injury. Yeah? And you see, there is an ischemic injury if you provide ischemia. If there's no blood flow, the cells are daring, and then step by step they get damaged. But if you have blood flow again, reperfusion, it's not that you have the continuation of the ischemic injury, you get a second hit, and that's the reperfusion injury. And especially if this comes in an uncontrolled fashion, and that's a knowledge from decades of cardiac surgery, you have an even higher reperfusion injury. So this is the situation of a patient undergoing ischemia with subsequent CPR and addition of 2 injuries. So the concept of CAL is to reduce the reperfusion injury to an amount where it is survivable and neurologic recovery possible. Now you can say, well, we have different pumps, VA ECMO systems or whatever, but the problem is they do not provide any controlled reperfusion. That's the big problem of these machines. Therefore, you just continue CPR with using another machine, but from the physiological point of view, you do not change things.
So therefore, we implemented Carl to lower the reperfusion injury. This is one element of the reperfusion injury. It's a no reflow phenomenon. You see on the left side a regular blood vessel with regular arterioles and capillaries, so you get the whole back areas of the organs perfused. On the right side, you see the same situation after cardiac arrest. So the remote areas are all blocked by vasospasm, endothelium swelling, and all this, and furthermore by clots which arise within the vessels. So therefore, you have maybe the main areas, the main vessels open, but the whole remote area is lost. This is a problem. And just to illustrate you what means reperfusion injury, I brought you this picture. So this is the brain of a pig after 30 minutes of ischemia. It looks fairly okay. If you reopen the clamp now and let normal blood run into there under normal conditions, it looks like this a few minutes later. So reperfusion injury occurs immediately at the time of reperfusion, and that means you have to counteract immediately when you start the reperfusion. So that was the underlying vision of Carl. We wanted to have monitoring, to have a good baseline for therapy. We designed the extracorporeal circulation as therapy and not as support. Many people say ECMO is just support. No, it's therapy, like you can use a heart lung machine in the OR also as therapy. We want to control the conditions, physical conditions, blood pressure, temperature, and all this of reperfusion. And we want to control the perfusate. Maybe black acidotic blood is the wrong thing to perfuse in an ischemic body. Finally, we named the child, it's Carl, controlled automated reperfusion of the whole body to distinguish it from other systems, and that's a completely new therapeutic approach. These are the elements of Carl. I don't want to go over all of them, but it's just the first one is a very important one. Oxygen is a good thing if you apply it within certain limits. If you give too much oxygen, it's toxic. And the group of animals where we worked up here the elements and all the parameters where we gave pure oxygen was one of the worst. Same to the animals where we had no hypothermia. So we brought together all these elements and in a designated therapeutic approach which we implemented here. Why can't you use another machine for Carl? Yeah, because the problem is you can more or less make a veno-arterial perfusion if you do chest compressions or if you use an ECMO system. But all other parameters, including requiring monitoring or requiring high arterial blood pressure, pulsatile blood flow, all these are not available in systems. So therefore, following the medical need, we designed this machine here. That was our first expertise with Carl with a preliminary system, much bigger than this one we have over here, but allowing the same elements to be applied to the patient. Totally uncontrolled case series, therefore we never published it, but it shows that we had 14 patients, and the half is a 50-50 situation. Half of it survived with no cerebral damage, and the other half did not make it. Luckily, no apellic patients. But the good thing about it is the shortest time before Carl was 51 minutes and the longest 120. And also this woman with 120 minutes returned back to work, although she had spinal ischemia, but she returned back to work. So we're here in a group of patients who never existed before, beyond 50 minutes of CPR, coming to neurologic recovery is really good. And we have now another series and another study going on, and we are still in this 50-50 situation continuing here. Carl also fulfills the guideline requirements limiting post-resuscitation syndrome. This has been described 10 years before. What are the physiological, what is the pathophysiological and what is the potential therapeutic approach to limit this? And everything which is in red is implemented in Carl. So we really have a guideline-guided approach in our therapy. This is the Carl therapy at a glance. So the red part is the initial 60 minutes of reperfusion following cardiac arrest, where a lot of things are going on which have to be measured and counteracted. And we also have an idea later on for the intensive care therapy with respect to the different parameters. So we have a whole therapy concept
for patients following CPR. These are the patients we're doing it for it. On the right side, you see a man 70 minutes of out-of-hospital CPR back to work. On the left side, on the 8th day after the arrest, 37-year-old woman, 94 minutes of arrest. She went back home. So this is the group of patients. That's the motivation why we do it. This is the literature, just to give you an overview over the CAL therapy. That's not all the animal experiments in there, but that explains what I just tried to give you in this few minutes in here, if you want to look that up. And we also had a consensus conference on the scientific background of CAL, highly published in Nature Review Neuroscience, together with the group from Yale, where we shared our idea that the brain, if it is treated right, an ischemic brain, lasts much longer than the 3 to 5 minutes we all have in our brain. So my summary is we have a real big challenge regarding CPR patients, but on the other hand, if you treat a brain the right way, it's able to recover even after prolonged periods of ischemia. Our focus is the limitation of the generalized ischemia reperfusion injury of the whole body and especially of the brain. And following the medical need, we were able to engineer the CAL system, where Patrick Rao will just tell you in a few minutes. And we have a registry study going on the way to enlarge our body of evidence, but we're confident that we may change the whole set of CPR. Thank you very much for your attention, and I hand over to Patrick Rao for technical details. Anyway, if there are any questions from the audience? Yeah, maybe we do it at the end. Okay, at the end. Yeah, so now that we've seen what's the clinical or medical background, let's have a look into the system. And as Professor Trummer already mentioned, due to several reasons that we see, that we will see in the following slide, current systems are not adequate to perform CARL. You can do ECMO, VV or VA ECMO, but if it comes to resuscitation, you need to have more options. And you see it as well if you compare ECLS or ECMO normal circuits with CARL, and thank you. And you see that CARL is a lot more complex because it has a lot more functions, and due to the time we won't go into detail too much, but normal ECMO ECLS systems are able to pump blood in a circle, and they can replace the heart function, and they can as well oxygenate the blood, but nothing more. If it comes to CARL, we have, for example, 2 pumps. The second one, only as an example, is placed behind the oxygenator, pumping pulsatile, so that the oxygenator cannot buffer the pulse, and you have a higher pulse amplitude into the patient in that case, counteract the no reflow phenomenon that Professor Trummer already showed, just as one of the examples. And now we will go through the products, because we are modular, each slide for each product, and that you can see what differs CARL from current products on the market. From a hardware side, these are the main components, the controller as heart of the system, and then we have a CARL cooler, that's a mobile hypothermia device. The cooling performance is based on a chemical reaction and not introduced by current supply. And we have the CARL MOX. MOX stands for mobile oxygen supply. It's a mobile gas blender, which has a special feature as well, which we will see later. Just a few words to the controller. As I mentioned before, we have 2 pumps, and these 2 pumps are communicating with each other, so we have a dual pump control. You as a user only adjust the first pump. The second one, who's working pulsatile, is doing everything automatically, and so we exclude some misuse or some emergency scenarios. We have a lot of measurement sensors integrated. We have venous blood gas analysis, but as well we can measure arterial blood gases, and we can measure the pressure in the descending aorta with a separate disposable, the CARL arterial pressure sensor, what we will see later on as well. We have an automated priming mode, so if you connect the system to some fluid, you can de-air it in less than 3 minutes, completely autonomous without doing you anything. These are the technical specifications. We will shortly skip over them. I think the most important ones, it's about 16 kilogram weight, and you can use it in the battery supplied mode up to 4.5 hours. A lot of connections to the other disposables of CARL for measuring.
This is the belonging Carl reperfusion set, and you see on the first side it's really compact, and that's because it's plug and play. You just simply push it into the back of the controller, then you hear a click, that means it's connected. You have to connect the pump heads to the pump drives, and that's it. You're ready to go. All pressure sensors are connected at once, and you're really fast. Technical specifications, I think most important one, priming volume about 900 milliliters, and yeah. That's the pressure sensor for measuring the pressure into the aorta, and it's a fiber optic integrated in a Seldinger wire. And if you have a look on the picture on the left, you see how it's working. You insert it over a special hemostasis valve and a connector that we have integrated into the arterial line. So it's independent of the arterial cannula you use. You can always use it. And then you forward it through the arterial cannula into the descending aorta. And you see it on the picture and as well on the video about the controller. You have then the pressure curve into the aorta, so a central pressure directly from the beginning without an initial incision. And you see the min, max, and middle pressure. Diameter is about 1.2 millimeter of the sensor, atraumatic tip. So that's really useful. For measuring the arterial blood gases, you need an additional disposables. The venous blood gas analysis is integrated into the tubing set and works optical. Arterial blood gas measurement is based on chemical processes, therefore not disposable. You can measure 25 times because we gather the analyzed blood into a waste bag. After 25 times the waste bag is full. One probe is about 2 milliliters, and you can variably select the time periods which you want to measure. Shortest one is 90 seconds, so it's nearly online. And we can measure partial oxygen pressure, pH value, potassium, sodium, and calcium, and it's approved for 3 hours for the initial reperfusion phase, because we see that reperfusion damage, as Professor Trummer showed, occurs when it occurs at the beginning. Karl Mox mobile oxygen supply. I mentioned something special about it, and the key feature is that you only need an external oxygen source. There's a small rotor in it sucking in the ambient air and mixes it with the O2 from the external source. And so you can control your oxygenation between 21 and 100% only with one gas bottle, even in pre-hospital use cases. And for that it has a battery as well. So it's usable 4 hours on battery supplied mode. And together with the Karl Mox wall bracket, you see on the bottom right, you can mount it onto every standard rail that you are used to. Another something really innovative thing is the Karl Cooler. Mobile hypothermia without the need of current supply. What's especially important in pre-hospital use cases. It's a hardware disposable configuration, so you have no contamination problem. And at the bottom you have urea granulate, and that gets mixed with water. It's like the cooling pads you can kink, and then the cooling reaction starts, and you can decrease the body temperature for a patient with about a weight of 80 kilogram, about 4 degrees in 10 to 12 minutes, which you see on that slide. So you can cool everywhere really fast, and you don't have to have current supply. We have thought about transport as well. On the right side you can see the in-hospital transport configuration, which you see over there as well. So you can transport every component onto our Karl cart. It's very narrow, so you can use it in space-limited scenarios, and it has an oxygen cylinder holder and some other technical features. And for ground-based transport, we developed the Karl rack, you see on the left, which you can mount on stretchers for ground-based transport. To sum it all up, the therapy approach that Professor Trummer presented together with a system that we have developed in order to perform the Karl therapy is the first personalized approach to really do resuscitations with ETPR controlled and the personalized. And as you may have seen, we have integrated a lot of technical innovations that make us at the moment technologically superior, on which we are really proud. Thank you very much, and I think we can answer questions to the medical and the technical part now. If there are any. So today there was a shock meeting
and one of the teams from the Basque Country presented the cost of the patient with cardiac arrest on ECMO, and the average in Spain was 350,000 euros. Do you think there can be some advantages from this maybe a little bit more expensive device by preventing thrombus, detecting bleeding earlier? Because this is we have to be cost effective. It's very challenging patients. Difficult question. I think it's a little bit too early to probably answer it. I think we have to wait, especially in the new country for us, Spain, to see if there is a benefit or not. But at the moment, I think we cannot answer it properly. I think since we have the camera, maybe you could explain a little bit on what we are seeing in the screen now, with microphone. Microphone, por favor. What's differential from your system? So you see the starting display now, and on the upper left side, you see I have to do it like this. On the upper left side, you see the flow in liters per minute. And then you see here rotations per minute from the first pump. You see in a graphical way the pulsatility of the second pump. You see all the pressures on the bottom left. You see the aortal pressure as a curve on the bottom right. And normally, if we would have inserted the arterial blood gas cartridge and there would be blood flowing, then you would see the venous and the arterial blood gases as well. So you have all the parameters that can be measured within the initial starting display. And then you have a couple of ways how to get into the sub-menus. This big wheel here is only for the flow, so you can adjust flow. And the other wheel here, the smaller one, is for adjusting everything else. And the display is touch, so you can set everything by touching, or as you like, over the bottoms here. And I think these are the basic features. And you can, of course, lock the device, lock the display. You can pause the alarms, but these are more or less normal configurations. And in case you want to introduce the Carl arterial blood gas cartridge, you push this button, and then the door opens automatically. And then you insert the cartridge. It looks like this on this side and connect it to the oxygenator. And I think these are the most basic functions. I have one question. How did you insert the fiber optic line into the artery of the patient? Yeah, so you've seen, we could go one slide back, then it's easier to explain. So you see the connector where the orange cable comes in, and that's a hemostasis valve. And at the beginning it's closed by a Lear cap, and so it's before the intersection to the arterial cannula. And in case you want to use the Carl arterial pressure sensor, you remove the Lear cap, you mount the hemostasis valve, and then you can insert a wire over the arterial cannula. And so the Lear connector is within the arterial line, and then comes another piece of tube before the intersection to the cannula comes. So you can use it independently of all types of cannulas. Okay, that's right. So there is so much information that it really seems thought for out-of-hospital cardiac arrest. Is that the plan? You think we are going to be using a lot, to have an ECMO mobile and going implant the ECMO anywhere? Maybe Professor Trummer, Yeah, definitely, because most of the cardiac arrest occurs at home or in the public space, so rarely in the hospital, and it's a time-dependent problem, so the faster you're to the patient, the better you can treat. And it's designed for out-of-hospital use. You can use it in hospital also, and we use it in Freiburg also out of the hospital. So we come to the scene and implant wherever it is. So we are discussing the shock
how to do it in the hospitals, and we are already starting out of hospital. We will see how we handle this in our setting. So thank you very much. Please, Iago. So then we will move to the next presentation. The next speaker is Benedikt Lorenz from Bremen, Germany, and he will give us the presentation entitled New Mobile Heart and Lung System, Movibox. Yes, welcome. My name is Benedikt. Not an easy job to have a talk after this great machine presented by the colleagues from Freiburg. I only missed the impeller and the reboa in the top of the arterial line. We have another target, and we have another target group with our machine, also from Germany, west part. My name is Benedikt. I'm an anesthesiologist, and I worked at a huge ECMO center in the west of Germany, and then I moved to the north. My disclosure is that this trip to Madrid was sponsored by the company Hemovent. Let me first introduce you to the idea and the spirit of the Hemovent ECMO. If you have a cylinder full of oxygen and pressure, doesn't it make sense the whole power of the device? And that was the idea of the founders of the company, and that was the impetus for the idea to bring ECLS to another level. When we treat the sickest patients, we have a lot of tasks at the beginning of our missions. And ease of use make it easier for us to achieve our goals. My former consultant in Essen always told us that ECMO is per se one of the most primitive devices in an intensive care medicine. Because you have a patient, you have a tube, you have a pump, you have an oxygenator, and then the blood goes back into the patient. But many doctors, especially the young doctors, are afraid when they see the first ECMO patients on their ward. Fortunately, at a congress like this, it is not necessary to talk whether ECMO has a future or not. But ECMO therapy is still not without challenges that we all face. The complexity of current ECMO devices prevent the widespread use of ECMO therapy outside of high volume centers. And we saw, especially in Germany during the Corona and COVID pandemic, that you need highly trained personnel and high volume centers to reduce mortality. In 2018, I was in Zermatt, and I met a guy, and we found out that we both have the same interests. We like ECMO, and we like Carnival. He told me that he is the CEO of a company which is designing a new ECMO that is inexpensive, has lightweight, and is very easy to use. I do not have a master of health and business administration, but I know that low costs are always a very good argument. And as a part-time search and rescue emergency physician, I know how important it is to have a device that is very easy to use, small, and has a light weight. The intent of Hemovent was to create a system that performed the most gentle possible extracorporeal perfusion and oxygenation with the least possible impact on natural blood and cell physiology, or put it simple, we would like to minimize shear stress and maximize washout. Hemovent achieved this goal with a new pneumatic pump and a well-directed blood flow. You can see here the red line, it's the blood, coming out of the patient and going back into the patient like my former consultant always said. And then we use the pressure of the oxygen source to drive the pump, and then the gas exchange takes place in the oxygenator where we use the oxygen for its real purpose, saving life. So the pump is powered exclusively by the pressure of the gas supply. Let us have a look on the pump. The Hemovent ECMO pump is a biventricular pump that consists of two chambers that function like a cylinder of a motor car. A diaphragm in the middle works like a piston. You see two cycles on the slide. In cycle 1, when the diaphragm moves to the right, the blood is ejected out of that chamber and blood is sucked into the chamber on the left side. When the diaphragm moves back and pushes the blood out of the left chamber, while blood is sucked into the chamber on the opposite side. The blood flow inside the pump is designed that there is no stagnation of blood and no thrombus formation. The result is a so-called transient blood flow. You can regulate the frequency of the pump like you regulate every other ECMO. You have a button. If you turn it to the counter, if you turn it clockwise, you increase the blood flow. The non-continuous flow could improve the gas exchange over the oxygenator and reduces the stagnant areas in the extracorporeal circle. But in difference to the CAL system,
The transient blood flow is only in the extracorporeal system. Now let us have a look on the oxygenator. This oxygenator has a membrane-length surface area of 1.6 square meters, consisting of the typical polymethylpentane fibers. If you have a look inside, you see that the corners of the oxygenator have been sealed and the blood flow is directed in a helical fashion into the fiber bundles to eliminate stagnation regions and to optimize the washout. In theory, and we saw it later in animal studies, the oxygenator is characterized by a low pressure difference across the oxygenator. The whole ECMO is put in this small box and is protected and packed in a very compact case. On the left side, and we have a look later on it in front of the camera, you see on the left side the gas exchanger and on the right side the pump. The controller has only two buttons. The first button is there to control the blood flow. Then you see the blood flow rate, and on the right side you can control the sweep gas. In my opinion, it's not necessary to have an extra perfusionist in your team when you are on a retrieval ECMO mission or on an intra or inter-hospital transport. So that reduces the overall costs and gives you some advantages, especially if you have low space in helicopters or small ambulances. We have two possibilities where we can fix the controller, either on the mobile device like we have it with us in Madrid, or we can use this big trolley with a bigger cylinder for transportation in hospital. So the whole ECMO consists of these two pieces. It's easy to use, fully integrated, and the whole system is small, light, and easy to use. On the right side, you see the same connectors like the ECMOs you use in your hospital, so you can use the same cannulas and connect it like the same way you did it before with your system. So that makes the ECMO mobile and usable in many areas, even like there in Zermatt in the mountains, or I hope anytime offshore where I work. Hemovent offers a unique instruction manual and clear pocket cards to support our work. And now I can present you live in front of the camera. Before I show you some. Thank you. So the only energy comes from the oxygen. In this setting now here we have a small oxygen cylinder in front, down of the mobile device. This small cylinder should be there only if you have short transportation distances, especially from the ICU to the ambulance or from the ambulance back to the ICU. If you are back in hospital, you can use your standard gas supply in the hospital. Then you have one button on the left side. You can start the ECMO flow. And you can listen. You can hear the pump working like I described before. On the left side, on the right side. Once again, please. And if you want to increase the blood flow, you hear that the ejection fraction is higher, not the ejection fraction, the frequency is higher. So very common noise for you cardiologists. On the right side, you can see a second button where we can handle the sweep gas flow. In this mobile direction, there's only 100%, 50%, 20%, and 10%. When you are back in hospital and you treat a patient with lung failure or RRDS, you can use the standard gas blender. Here, and then you can reduce the sweep gas flow as you did it before in your hospital now. On the other side, you see the small box. You can stand it next to the patient. You can lay it next to the patient. It's very easy to carry. The heaviest thing of the whole ECMO is the gas cylinder. And if you see, have a look on the camera, you see on the left side there's a arterial part of the oxygenator where if there should be any thrombods, you can see them on this side. And down there you see working the pump.
you have 2 catheters to take pre- and post-oxygenator gas. I do this later. You said to me, don't fall. Okay, I did it. The first results of our preclinical study were published in the Annals of Thoracic Surgery in 2020. In this trial, we treated 6 healthy sheep with a Mobi box over 7 days period in VV ECMO mode. We used a blood flow rate of 2 liters per minute and a low sweep gas flow rate about 0.3 liters per minute, because higher levels of sweep gas flow resulted in cessation of spontaneous breathing. We saw a platelet drop after initiating of the ECMO and a return to baseline by day 7. This could prevent bleeding complications. The fibrinogen increased slightly and remained stable over the 7 days period in this healthy sheep. Fibrinogen and platelet drop are accepted as a marker for biocompatibility in an extracorporeal system. We saw no other signs for hemolysis, so we can say that there were no signs of thromboembolism and no signs of hemolysis. Then we compared a new, fresh oxygenator with an oxygenator that had been used in 7 days and compared the delta pressure and then compared the oxygen transfer rate, and we saw no difference in gas exchange performance. After demonstrating the safety and efficiency of the novel ECMO device, the first patients were treated during the second corona pandemic wave at the end of 2020 at the Kassel ECMO Center. Here you can see the first patients and impression from the first patients treated with the ECMO device. There were 7 patients between 30 and 60 years old, and the ECMO duration was between 2 and 19 days. The doctors and colleagues from Kassel described a stable blood count and no fibrinogen loss. Of course, as expected, the platelet count was not as stable like in the healthy sheep. As part of the approval, we tested the oxygenator with other ECMO systems, and even this was without problems, and we had no failure of the system. We did it with different parts without any problems. So I thank you, and I hope that I was able to give you some impressions from this small device. No, it seems a really smart technology. I wish it can get good results in the future. I have a question. How much time can the device work with 1 unit of oxygen? How long the one actually worked? 1 deposit of oxygen. I couldn't hear because of the microphone. Yeah, with one like that, so like it's installed with just the oxygen one. How much time can you have the system? And which is the maximum? It is accepted to use it for 14 days, but we did it 20 days in the first patients. And maximal flow, which is the maximum? The maximum flow is around about 5 liters. Okay. No questions regarding regulatory. Which is right now you are working for the CE mark, or it's already obtained? At which point? It's potent, and we treated the first patients. Okay. So very interesting. Thank you very much. After the presentations, if you need to discuss any further with them, they will stay here for a while. But now, since we are a little bit with delay, we are going to move to the next presentation. Next one will be the pulse cath, and will be presented by our colleague Joan Antoni Gómez Hospital from Belviche. Bueno, pues sin más, yo voy a presentaros el dispositivo IVAC es un nuevo dispositivo para soporte de las angioplastias de alto riesgo, ¿no? Son mis conflictos de interés, y para ver el papel que va a jugar este dispositivo en la angioplastia de alto riesgo, pues vamos a intentar hablar de todos estos puntos. 1, las características del dispositivo generales. 2,
No hemos preparado el dispositivo porque está también presentado en la presentación de los componentes que tiene y cómo se inserta. Presentaremos un caso clínico y una conclusión para ver ventajas y desventajas del dispositivo. ¿Qué características tiene este nuevo dispositivo? Bueno, pues el dispositivo es una asistencia ventricular de corta duración, realmente es univentricular, es un soporte para el ventrículo izquierdo, es totalmente percutánea y transfemoral y genera un flujo de alrededor de 2 litros por minuto. El soporte hemodinámico se ejerce gracias a un vaciado del ventrículo izquierdo y las características del dispositivo es que son un catéter con una luz simple de 17 French, eso sí, y de 1 metro de longitud. Tiene una válvula al final del catéter que es bidireccional, que en sístole y en diástole va cambiando de posición para redirigir el flujo. Y lo más importante y lo más interesante de este dispositivo es que ofrece un soporte pulsátil gracias a estar sincronizado con el electrocardiograma. ¿Cuál es el mecanismo de actuación? Lo que podemos ver es que es una bomba que va a tener pues, 2 cavidades, uno que está el helio que va a empujar a la sangre y la otra que es la sangre, separadas por una membrana. En sístole, el flujo del ventrículo izquierdo va a entrar en este catéter por la presión que ejerce pues, el ventrículo izquierdo, va a ir por este catéter hasta la bomba y en diástole el helio del balón de contrapulsación va a empujar la membrana, con lo que la sangre va a volver al corazón abriendo la válvula bidireccional que tiene y entrando la sangre en aorta ascendente, por lo cual va a aumentar la presión a este nivel. Con este mecanismo de actuación, pues estudios recientes lo que han visto es cuáles son los efectos de este nuevo dispositivo. Este dispositivo, lo que podemos ver, este es un paper recientemente publicado, que lo que hace, como podemos ver desde el punto de vista hemodinámico, es aumentar la presión arterial media. Va a producir un aumento significativo de la presión arterial. En este mismo estudio se diseñaron también, se colocaron dispositivos para construir las curvas presión-volumen, y esto yo creo que es un dato muy interesante. Se incluyeron 29 pacientes, es un estudio solo para ver los efectos y es muy pequeñito, pero realmente lo que se vio es que en los pacientes que tenían un síndrome coronario agudo, estas curvas se desplazaban hacia la izquierda, por tanto tenían un efecto beneficioso, disminuían el volumen del ventrículo izquierdo, disminuían la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Por el contrario, los pacientes que no presentaban un síndrome coronario agudo en ese momento, realmente estas curvas no se modificaban. Por tanto, puede darnos una idea de en qué pacientes va a ser más eficaz este dispositivo. Este es otro estudio muy recientemente publicado en el cual pues, se ha comparado este dispositivo con el que tiene el mismo mecanismo y que tiene muchos más años de experiencia, que es el Impella. Este es un estudio pequeñito de 40 pacientes, 20 en cada brazo. Se comparó el IVAC 2.2 litros con el Impella 2.5. Podemos ver los datos que ofrecen desde el punto de vista hemodinámico. Podemos ver en tanto la presión arterial sistólica, diastólica y la presión arterial media. En color naranja tenemos las curvas de Impella 2.5, en color azul las curvas del IVAC. Podemos ver que ambos dispositivos aumentan las presiones. El punto 1 es antes del dispositivo y antes de la angioplastia, el punto 2 es antes del empezando el soporte antes de la angioplastia, el punto 3 es acabada la angioplastia aún con soporte y el punto 4 es acabada la angioplastia retirado el soporte. Podemos ver cómo ambos dispositivos aumentan significativamente las presiones, tanto sistólica, diastólica y media, y Impella lo hace con mayor rapidez que IVAC 2 litros. ¿No? En cuanto a la frecuencia cardíaca no había diferencias. Los resultados clínicos, como eran 20 pacientes en cada grupo, pues realmente no mostraron diferencias, tuvieron un buen soporte y el resultado de la angioplastia fue parecida en ambos grupos de pacientes. Si nos vamos a los efectos secundarios, pues Impella mostraba algún dato de mayor grado de hemólisis durante este soporte, pero también muy discreto realmente en comparación a IVAC 2 litros. Ambos dispositivos no tuvieron efectos sobre la función renal, no había cambios en la función renal pre y post. ¿En qué consiste este dispositivo? Bueno, este dispositivo se ayuda de varias partes. Una es la consola del balón de contrapulsación, que suele estar en todas las salas de hemodinámica. Requiere un introductor de 18 French, como hemos visto es un catéter de 17, por tanto requiere un introductor de 18 French.
Como la indicación actual es soporte, no angioplastia de alto riesgo, pues nosotros lo que hacemos es colocar una presutura, realmente, y necesitamos de una guía de alto soporte que se introduce en el ventrículo izquierdo. Generalmente solemos usar guías ya preformadas para entrar en ventrículo izquierdo, y el dispositivo en concreto. Aquí tenemos el catéter. El catéter pues consiste del catéter en sí, a ver si os puedo enseñar, el catéter, como podéis ver aquí, que lleva un tubo para evitar que se quinque durante el traslado, la bomba que tenemos en el centro y el tubo que nos ayuda a la colocación en el ventrículo izquierdo. ¿Cómo se prepara el catéter? Lo primero que hacemos es retirar este tubo de protección que lleva el catéter. Después de la retirada de este tubo se purga el catéter, como podéis ver aquí, para luego introducir este segundo tubo, que lo que hace es dar un soporte adecuado. Si no, el catéter en sí es muy flexible, lo que hemos de hacer es colocar este segundo tubo que nos da la rigidez suficiente para entrar por la aorta, llegar a la aorta ascendente y al entrar en ventrículo izquierdo. El tubo llega hasta el punto dista del catéter. Luego lo que hacemos es purgar la bomba, purgamos la parte que va a tener contacto con la sangre del paciente, y hay que asegurarse muy bien realmente que no quede ninguna burbuja de aire en el sistema. Una vez ya está preparado el dispositivo, lo que hacemos es subir el dispositivo por arteria ilíaca, arteria aorta e introducirlo en ventrículo izquierdo. Posteriormente, una vez ya está situado en ventrículo izquierdo, lo que hacemos es una conexión como si estuviéramos colocando una ECMO, realmente para evitar aire, lo que hacemos es una conexión húmeda que se llama, purgando el sistema. Luego lo que hacemos es purgar la línea del helio que irá conectada a la bomba, a la consola del balón de contrapulsación, para luego pues esta línea de helio ya conectarla y empezar el soporte gracias al balón de contrapulsación. Lo que hacemos es un soporte sincronizado con el electrocardiograma o con la curva de presión, con alguna de las dos, y lo que podemos ver a la derecha de las pantallas pues es la bomba funcionando, dando este soporte. Una vez finalizado el procedimiento de la angioplastia de alto riesgo, el catéter se retira pues tirando de él y sacándolo por el introductor femoral. Para que veáis pues, en funcionamiento dónde lo aplicamos nosotros, por ejemplo, es un caso clínico que tuvimos hace un año. Es un paciente de 84 años que como factores de riesgo es hipertenso, diabético y exfumador. Ingresó en el hospital con un síndrome coronario agudo y además ya tenía historia de enfermedad vascular periférica con cierta claudicación. Tenía una disfunción ventricular muy severa, con una fracción de eyección del 28%, con una disfunción y una hipokinesia global muy marcada. Y en la angiografía coronaria, pues como era de esperar, pues encontramos una enfermedad difusa, con lesión, como podemos ver, a nivel del tronco común, lesión difusa, más severa a nivel de la bifurcación, lesión crítica, como podemos ver en la proyección Spider a la derecha de las pantallas, en el ostium de la circunfleja, lesión en circunfleja media. Y, como era de esperar, también la coronaria derecha tenía una enfermedad moderada a nivel proximal y severa a nivel distal. Siempre que nos encontramos ante pacientes que presentan este tipo de anatomía y que ya vemos venir que acabarán en angioplastia y probablemente con soporte ventricular, lo que hacemos en ese mismo procedimiento es hacer una angiografía para ver cómo está la circulación de las piernas. Lo que hicimos, no teníamos el dispositivo de soporte en ese momento en la sala, lo que hicimos es empezar por arreglar la coronaria derecha, entre comillas, y lo que hicimos es, tras implantación de 3 stents de la cloting stents, pues este fue el resultado de la angioplastia coronaria. 48 horas más tarde, el paciente fue remitido para realizar la angioplastia sobre la coronaria izquierda. La primera dificultad que tuvimos pues, fue pasar el introductor por esta arteria muy calcificada, que no lo habíamos detectado realmente en la angiografía que habíamos hecho previamente. Tuvimos que hacer varias dilataciones, incluso acabar haciendo un shockwave en la pierna con un balón de 7×60. Con esto conseguimos que el dispositivo avanzara, llegáramos a la aorta descendente, llegamos al ventrículo izquierdo y lo colocamos en el interior del ventrículo izquierdo, retiramos los tubos de protección y empezamos la angioplastia. Recordar que era una angioplastia compleja del tronco común difuso con calcificación, ostium de la circunfleja y circunfleja media. Para resumiros realmente y no ser muy pesado con la angioplastia, pues la angioplastia además fue compleja, tuvimos que hacer diferentes angioplastias con balón de no compliant de 3×15 que no acababan de abrirse del todo, por lo cual tuvimos de hacer también angioplastia con balón shockwave 3,5×15 a nivel de circunfleja proximal y tronco común, lo cual quiere decir que hicimos bastantes periodos de isquemia, con lo cual el tiempo total de isquemia durante el procedimiento fue prolongado y fue soportado muy correctamente por el dispositivo.
Finalmente acabamos una técnica de mini crash a nivel del tronco y circunfleja, una vez puesto un stent también en la circunfleja media, y podemos ver pues, en la parte de arriba cómo se implanta el stent 3,5 por 15 en circunfleja proximal, el stent 3,5 por 28 a nivel de tronco común de aproximal, y para acabar haciendo el pot-side-pot, pues dilatando y dejando un resultado correcto. Hicimos una comprobación por IBUS y lo que comprobamos es que los stents estaban bien apuestos y bien expandidos, y finalizamos el caso con este resultado geográfico que fue muy bueno. A las 48 horas el paciente fue dado de alta y de momento pues sigue vivo sin ningún otro ingreso hospitalario y hace un año de esta angioplastia. Ya para concluir, pues yo pienso que un poco de ventajas y desventajas que puede tener este dispositivo, ¿no? La ventaja es que es fácil y rápido de preparar, realmente, en 10 minutos, 15 minutos puede estar funcionando, es rápido de programar porque es la programación de una consola de balón de contrapulsación que tenemos muy por la mano en todas las salas de hemodinámica, es bastante fácilmente reposicionable, vacía el ventrículo izquierdo sin vaciarlo del todo, con lo cual hay poco efecto succión, el ACT que se requiere para el dispositivo es el mismo que se requiere para la angioplastia y realmente los datos de hemólisis son bastante bajos realmente. Desventajas que tiene, pues que la sincronización, que puede ser una ventaja para el tipo de asistencia que da, es una desventaja si el paciente presenta arritmias o está muy taquicárdico, tiene problemas, o tiene artefactos si lo hemos sincronizado a la presión arterial. La desventaja probablemente más grande que tiene es que al ser un 17 French el catéter requiere un interruptor 18 French y a veces, pues como en el caso que os he presentado, pues puede dar bastante trabajo de pasar o siendo imposible de pasar en otros, ¿no? Requiere un diámetro femoral medio de 6,9 milímetros. El tiempo de soporte es corto, solo está aprobado, solo tiene marca CE para 24 horas de asistencia, por tanto no está indicado en el shock cardiogénico, solo en la angioplastia de alto riesgo, y que dependemos de tener una consola de un balón de contrapulsación, pero creo que esto es una desventaja bastante baja porque suele estar en todas las salas de hemodinámica. Pues muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Estáis muy paraditos ya a esta hora de la tarde. Sé que tenéis preguntas, tenéis comentarios, así que voy a intentar adivinar lo que son. Si lo estáis pensando muchos a la vez. Yo tengo una, se movía mucho. ¿Eso es normal? ¿Es bueno ese que esté con el flujo o no ocurre si el ventrículo no está tan dilatado? Yo creo que la ventaja y desventaja realmente es la pulsatilidad del tipo de asistencia, ¿no? Probablemente aquí siempre la dificultad es que el Impela puede dar flujos de hasta casi 4 litros, ¿no? El Impela CP que usamos para la angioplastia de alto riesgo, y la diferencia de uno y otro es la pulsatilidad, ¿no? Hay estudios más pequeños y así que lo que dicen es que el realizar una asistencia pulsátil lo que aumenta mucho son las sustancias vasodilatadoras y mejoras mucho la perfusión distal y te evitas vasoconstricciones. Existe un efecto Winkesel effect, que es que si tú haces una asistencia con flujo continuo, te evitas que la aorta te ayude a crear una presión a nivel aórtico, ¿no? Tiene ventajas y desventajas realmente, ¿no? Yo creo que hacen falta estudios para poder saber realmente si uno es mejor que otro, si el otro es mejor que el uno. Es difícil. Uno es más barato que el otro, eso sí. Habéis tenido muchos casos de desplazamiento durante el procedimiento y si tenéis algún sistema para monitorizar la posición, como tiene el Impela. De momento no, realmente es un dispositivo que sí que tiene cierta movilidad, pero hay que ajustarlo, digamos, antes de empezar la angioplastia, en el momento de dejarlo lo más estable posible. Una vez tienes el catéter guía puesto, que sabes que a veces lo que pasa es que muchas veces cuando colocamos dispositivos de estos vamos a hacer angioplastia de todo lo que encontramos realmente. Buscamos una revascularización completa y entonces lo podemos tocar cuando cambiamos de catéter y estas cosas, pero realmente no se nos ha salido nunca al ventrículo izquierdo y si se sale hay que volver a empezar, hay que recolocar el tubo interior porque si no el catéter en sí no tiene fuerza, es muy blando, entonces hay que prácticamente casi sacarlo, colocar el tubo y recolocarlo. Pero estos son 5 minutos a lo mucho realmente. A los que hacéis trasplante, esto es un híbrido casi entre un balón y un Impela, ¿no? Entonces, si tenéis un paciente con ECMO que no está abriendo la válvula aórtica, por ejemplo, Javier Segovia, que te tengo aquí cerquita, ¿crees que este concepto de algo pulsátil que se metiese en el ventrículo cuando la válvula aórtica no abre podría aportar algo frente a en la estrategia ECPELA? Desde luego descargas y
sí que parece que podría hacer la función de descarga. No sé, las ventajas teóricas del flujo pulsátil frente al continuo pues están por verse mucho más. A mí es que me recuerda mucho a la Berlin Heart, así que no le veo mucho futuro en mantener varios días o durante un tiempo un poquito largo el dispositivo. Yo creo que el lugar principal va a ser en los procedimientos de alto riesgo, ¿no? Desde el punto de vista de costes, José Antoni... Significativamente menor. Sí. Sí, lo hablamos después. Sí, claramente inferior. Gracias. De todos modos, aunque esto no lo tenemos con la cámara, creo que en los stands que hay fuera está, si alguien lo quiere ver, hemos intentado que estén todas las tecnologías que se presentaban. Si quieres seguir, continuamos con la siguiente sesión. Muchas gracias, José Antoni. Muchas gracias. Now let's move to the next presentation. The speaker is Matteo Balucchi from Rome, Italy, and he will give us a presentation entitled New Generation Abiomed Heart Pump. First of all, thank you again for this opportunity. I will try to stick to the time. I included also a couple of cases and I'd like you to show you also the technology later on. But first of all, my disclosures. I'm an engineer and sorry for that. And the second one, I'm employed by Abiomed, again, sorry for that, and I'm very happy to be here and to present disruptive technologies in a very disruptive session. Key takeaways from today. I was very happy to catch the topic that Professor Luscher introduced, that even Grunzig, in the first PCI he had a roller pump as a standby. All the dogs he did a distal reperfusion when he inflated the balloon. He didn't do that on the first human, so the PCI was born without a support. But be aware that there was already the readiness of a protected PCI at the time. So a long time ago, we didn't go for that pathway. Anyway, there is a company I work for that is developing solutions through percutaneous heart pumps to provide support, oxygenation, and enabling most safe and effective procedures for elective, emergent, and urgent patients. And this is Abiomed. And despite we didn't use the pump in all those patients, at this point in time, we have done a little bit more than 200,000 patients. We do not have a class 1 guideline at the moment, but here is where we stand in terms of products, indications and new studies and geographies. I would like to discuss a little bit with you the first line on the left side of the screen. So this is where we stand today. We started with the 2.5 and with the 5.0, which were the very first devices, which we are almost phasing out soon because they are belonging to the very first generation, and we established a new generation with the Smart Assist platform, which is already available. And I will focus more on what we have today, giving you just a glimpse into what we will have in the future. CP with Smart Assist, as said, is already here, and we did the first implantations in Spain. And thanks for that again. We have a controller which at the moment is very bulky, but it's thought to be a very stable system and very reliable. What we are doing today, and I will run you through these topics during my presentation, we are streaming the contents through a cloud on each and every device that can be connected to this cloud according to your hospital decision, and which is called Impella Connect, still belonging to the Impella Smart Assist platform. When we go to the tomorrow, in terms of the products, we are working on reducing the size of the bore when we are doing supported patients. Again, either elective or emergent and urgent. We acquired as a company an oxygenation technology, and we are developing this. And for the sake of time and in respect to very solid projects, I will not talk about the ECMO today, because I'm very happy to learn from the session, not because I do not want to disclose anything, but we are just behind in time. But on the Impella ECP, on breaking the small barrier, we are
Still in, let's say, in the preparation phase for being in the European market, but a little bit closer and a little bit closer to a very unmet need in clinical. Impella BTR was also implanted as a first-in-man in April and is our pump for longer-term support, 90 days and beyond, and the company is focusing on this kind of patients in order to give to the heart failure population a solution with a less invasive approach. Precardia is a technology for heart failure patients which is not the focus of today, but it's an intermittent pump working on the vena cava in order to create a better condition for heart failure patients to be stabilized. Indication and new studies, something has been said today. We have randomized clinical trials ongoing, and we are very happy about this. We are also very keen to listen to clinical experts and to build together investigation and investigator-initiated studies, therefore. On the geographies, obviously the first country for the company is the US, the second is Germany, and the third is Japan, which is the most rapid growing country in the world. I'm very proud that thanks to what we have done, and I have a colleague here, Stefano De Robertis, we are in Italy the 4th country, but Spain is the 5th. So Spain is the 5th country worldwide for Impella implantation. I have also to thank my colleagues here from the distributor Isasa Medical, and thanks a lot for contributing to this. I believe that this is about to start, and it's just a short video. It should be a short video that depicts the Impella. Okay. The Impella in his, let's say, characteristics. I would love to have you on this video for quite a while, and it depicts you where the Impella sits when the Impella is used. So again, while this video is running, Impella is a minimal invasive heart pump producing an unloading of the left ventricle due to a rotation of the impeller, which you see here, who sits in the aortic section. Okay, so we are unloading pressure and volume in the left ventricle. We are allowing a leveraged mean arterial pressure and a better end organ perfusion. And this is a continuous flow, not impacted by the contractility of the patient, so which can even work in situations where the contraction of the heart is depressed or even absent, but just for short windows. These are the disclaimers. And I would like to run you through 3 main points, our technology directions. So in protected PCI, we have developed the SmartAssist device, and we have even associated to this a longer taper sheath, because we have seen that the bleeding issues and the safety of the access is really one of the topics. And the blue boxes are those ones available today. The green ones are still coming. So we'll have a new kink resistance pigtail. We will have a smaller profile sheath. But what we have today is devices that allow you to acquire experience, and we have also some published experiences, so, and I'm referring to the joint EAPCI and ACVC consensus, which is covering both elective, emergent, and urgent patients. And I invite you to take a look if you didn't do that so far. But when the society is endorsing this kind of technology, it's really meaning that the synergy between what we as a company can do and the society is something fruitful. I'm just adding that on top of the technology, there is a strategy that is absolutely important. And a strategy which has demonstrated to be successful according to an Italian all-comers registry and a sub-analysis called RIMPIT, presented at PCR 2020, regarding the extensiveness of revascularization, demonstrated that by extending the revascularization, which doesn't mean completing, so no CTOs. CTO is a very interesting topic, but on this, in this study it was just the extensiveness of the revascularization upon evaluation of the viability of the territory. So revascularization index above 0.67
was demonstrated to give better outcomes in terms of mortality. And if we slice and dice and we go into the cardiogenic shock, the benefit from a more extensive revascularization versus a less extensive is even more remarkable. What does it mean? That if you have the pump in before revascularizing the patient, you might be even more confident to complete the revascularization, and as well as anticipated in the high-risk PCI population. And this was presented 2 years ago. On top of this, what I also discuss always with you when we are discussing in hospitals is that over the time we see a reduction in bleeding, yet bleeding is still a complication, and the company is working on a technology, is founding research projects, and it's even promoting new approaches, like the picture on the right side of the screen, which depicts the technique of having an impella-supported PCI done through a single access, thanks to the fact that you could use the introducer of the impella to do the PCI. So now we are in the tomorrow phase. We have done a little bit less than 50 patients, 50 patients in the US in the first human and then in the feasibility trial. And if you see this, this is a 9 French pump that needs an introducer to be inserted and can support the patient with more than 3.5 liters and is provided by an expandable sleeve that expands up to 18 French with a motor that is external to the pump. So we reduced what we have today, the perch system, we reduced any kind of guide wire lumen, and this pump is inserted wireless into the left ventricle, and we hadn't unsuccess positionings in the insertion of this pump. It's a device that we will position for a short-term support, so 6 to 12 hours duration, and that's it from the, let's say, technological side in going towards smaller accesses. But we have also become smarter. Smart Assist, the new platform, will enable 2 main aspects I would like to focus on here. One is the identification of right heart failure. So in complex patients, you always have hemodynamic and invasive monitoring, which is excellent. And you will have from the system incremental guidance on this aspect and also on the possibility to wean your patients properly when it's the time. Right heart identification, right heart failure identification. So we have 2 possibilities at the moment in the Smart Assist platform that will be displayed in a different way. The upper part, the continuous suction, will show that there is an interaction between the pump and the endocardium or the some physical interaction. So pump is positioned wrongly, or the patient has a right heart dysfunction, so there is really no volume. Whereas in the lower part of the screen, you see that the diastolic suction is somehow improving across the cycle. So you see in the yellow circle that there's not really the whole duration of the cycle, and this means that our patient lacks a little bit of volume. At this point in time, to assess what should be our strategy, we still need to rely on measurements, hemodynamic measurements, to understand when it's the time to proceed with right heart support. In the future, we will have on board of the Smart Assist platform incremental support to assess this directly, because we are working on some features I will present you shortly. When it's about Smart Assist in regards to weaning, when I'm in a cath lab and I have a very complex PCI, so that turn-down patient that the surgeons didn't want to do, and you are doing that as an interventional cardiologist, at the end of the procedure, the patient is still paying the burden of the ischemic phase because maybe of debulking strategies and so on and so forth. A Smart Assist will give us more tools in order to assess if this patient is really able to be weaned. So first of all, this is the trend screen that is available on the machine, and it's depicting us a breakdown between the cardiac output in total, and the pump flow in green, and the native cardiac output in white. So what we see on these patients, that when I go down with the flow of impella, in the green curve, we see that the native cardiac output
stays flat, and by the consequence, the total cardiac output declines. So this patient is at this point in time not possible to be weaned. On the other hand, we see also that this is matching with the mean aortic pressure information and also the LVEDP information, which is given by the optical sensor that equips the SmartAssist pump. If we go on cardiogenic shock, in blue, what we have today is still the Impella CP. What we will have, as said, is a new pigtail. What we'll also have is SmartAssist on the RP devices, and even a new version of the RP, which is addressing the unmet needs today of the Impella patients on RP support in terms of deambulation. Because we have had in Spain some patients on longer support, up to 30 days on an Impella RP, and obviously this patient couldn't be mobilized. And I really appreciated the possibility to listen to Timothy Henry this morning, who really described what is the value of a protocol-driven approach, so I will not go through this again. And just by mentioning you that the other option in cardiogenic shock patients in a bridge 2 and a heart failure environment is also the 5.5. And the 5.5 we have seen this morning also, the first experiences in Spain, is a pump certified for 30 days. And it's really the pump that at this point in time, with a surgical approach, and I will have a video at the end, might help you to evaluate the recovery of your patient, which is the absolute value of your efforts at this point in time. The screen is already on the software part of the SmartAssist platform, which is the Impella Connect I anticipated to you. It's just the way to take a look to what's happening on the Impella console everywhere. So this is the support of a company that, thanks to a nice engineering effort, is making possible that what is happening on a console in terms of the hemodynamic monitoring, in terms of the trend screen, the perch solutions, and the alarm are visible everywhere. And this is a great input for mentoring activities and also for evaluating cross-departmental decision makings for complex patients. Tomorrow, because today we have Connect, and it's something that we are with ISASA launching on the market soon. We will have predictive artificial intelligence features as well that will help us in predicting informations like stroke volume, hemodynamic behavior, and even probability of heart recovery. But what is this? This is a technology and still needs lots of synergy with the clinical counterparts, so with you physicians, in order to understand which values can be correlated with which clinical parameters in order to feed this network and give even more precise monitoring features. And with that said, we have a stream of extended opportunities with the SmartAssist platform, and I was very happy to present you this. And we will have all SmartAssist devices soon. We will be all connected with our consoles, obviously, if you are willing to, but we are ready for that. And tomorrow, again, we will have heparin-free devices, which means that the one thing that you're doing today, putting heparin in the system and then heparin in the patient, because the patient will still need systemic anticoagulation, will not be there anymore, for the sake of making more clear to the clinician that he can lead and manage the anticoagulation of the patient in the best way. So, and on courtesy of Dr. Aurelia, I'm presenting a couple of cases here. So what the effects of unloading are, I was very happy that a colleague presented already. How in Niguarda Hospital in Milan, they check and evaluate the Impella effects. They always use echocardiography, and they use also right heart catheterization. This is their protocol. And what they do actually, in protected PCI patients, they put the right heart cath, and this was before the come of the SmartAssist, because they wanted to check the basal values, the pre-PCI on Impella and P-Auto, as you see, the post-PCI and the post-PCI at the minimal flow, to assess really if this is the case to recover, to wean this patient because he had recovered. So 74 years old, heart failure hospitalization, previous PCI on the right coronary, dilated cardiomyopathy, and diastolic diameter 70, severe depressed function 30%, 3-vessel disease,
and we see that this is somehow a picture of this, but we have already proceeded. So what is the result of the right heart cath? And we see here the right atrial pressure, the pulmonary artery mean pressure, and the wedge pressure. We see that by basal on the extreme left and the impeller on, the values are already decreasing, okay? And the post-PCI with impeller on, we see the benefit of the PCI plus the impeller support. And then when we are in the weaning phase of the impeller, we see that the value still are stable. The SpO2 at the same level you see here, and the cardiac output, we see that is preserved and is at least as prior to PCI. And in this case, the weaning decision-making algorithm allows us for wean of the patient due to stable hemodynamics. In other patients, severe LV dysfunction, okay, also mild RV dysfunction. Story a little bit different, lots of debulking needs for this patient, so with rota and so. We see the results of the right heart caths, so pre-impeller on, post-PCI, we see it's even worse, okay, because the pulmonary artery pressure in mean becomes lower, which is not that bad. But if we see in the post-PCI results, we cannot be happy, and the SpO2 as well becomes another time at the same level, and the cardiac output at the end of the procedure is lower than prior to the procedure. And in this case, the protocol on unstable dynamics foresees a further step. And the further step is again an evaluation. Is there a right ventricular dysfunction, or is there no right ventricular dysfunction? In the assessment, there was no right ventricular dysfunction. The patient stood still on support for a longer. Yeah. Stood longer, and was still weaned in 24 hours, okay? So, all in all, SmartAssist is SmartAssist an incremental tool for weaning the patients? We believe definitely yes. As a company, we have also some experiences. This is helping on top of existing protocols basing on invasive hemodynamic monitoring. And as I've shown you this before, these are the conclusions of Dr. Aurelia in a presentation he gave. But as we have minus 1 minute left, so I got negative. I would like to thank you for the opportunity to be here with my partners, ACCIS Medical here again, and the devices we have there will stay for a while on the table, and we were more than happy to comment with you maybe later after the conclusion of the presentations. And I would conclude by saying thank you again, and if there's any question. Thank you. So there's no question? No, there is one. I think you are talking about two very different scenarios. No? One is high-risk PCI, that the goal is to maintain the patient. The patient is stable when we start the PCI. And the other is the cardiogenic shock, that we want to recover the patient. No? Probably when you talk about the high-risk PCI, the goal is to decrease the access. Probably I think the ECP is very good. It's not so important, the SmartAssist, because probably the support only will be 2 hours, 3 hours, 4 hours, probably. No, it's a very short period of time of support. I think it's more interesting the diagnostic tools from SmartAssist for the shock patients. Probably when we talk about 1 day, 3 days, or 4 or 5 days support, it's very interesting to know exactly what is the evolution or the tendencies of the patient. No? Well, thank you very much for this comment. Actually, this is definitely the largest part of the picture. On the other part, we have many centers that are still starting, and when you start with a program, you start with elective cases before you go to emergent and urgent cases, just to fix that procedure aspects, and therefore the SmartAssist will help them also to understand when correctly wean the patient. What we see is that the time needed
from some patients undergoing multiple vessel revascularization on support is a little bit longer, we will be happy to collect clinical experiences from our experts in order to address what is the benefit also in high-risk PCI, because at the end I appreciate very much your comments, and I will not answer in a, let's say, an industry fashion, so I take it, but I'm eager to understand really where is the benefit, and let's focus on cardiogenic shock, definitely yes, and every center that has a very nice high-risk PCI program has also better outcomes in cardiogenic shock we see due to the multiple operator readiness for treat those patients. But thank you, Dr. Gomez Hospital again, thank you. The faculty, thank you again. La verdad es que tener la consola del Impella en tu teléfono todo el día, no sé si es una ventaja o una desventaja. Pero bueno, como es Yago el que está en cuidados agudos cardiológicos, ya ellos verán. Vamos a pasar ahora a una charla muy interesante con María del Trigo, que es una buena amiga y cardióloga en Puerta de Hierro. Llevamos hablando toda la jornada, mañana también, de pacientes en insuficiencia cardíaca aguda, en shock, qué podemos hacer para ayudarles, pero es que después el paciente continúa, sobre todo si las cosas salen bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer, María, para ayudar a nuestros pacientes después de esa fase aguda? ¿Qué novedades tenemos? Bueno, pues en primer lugar agradeceros la invitación. Como dice Ignacio, es un placer estar con vosotros aquí. Hemos trabajado juntos desde estadios muy iniciales de algunos de estos dispositivos. Y bueno, obviamente estamos en un congreso de insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? Pero sí que es verdad que todos tenemos la experiencia de que muchas veces, una vez pasada esa fase aguda, pues muchos de estos pacientes van a desarrollar insuficiencia cardíaca crónica, y pese a todos los avances en la terapia médica y pese a los dispositivos de resincronización, muchos de ellos van a seguir sintomáticos, y por comorbilidades o por edad o por diferentes factores, pues algunos, un porcentaje importante, no son candidatos a trasplante o a dispositivos de asistencia ventricular, ¿no? Entonces, para estos pacientes surgen en los últimos años múltiples dispositivos transcatéter, y se empieza a acuñar el término de interventional heart failure, bueno, pues como una subespecialidad dentro de la cardiología intervencionista, como en su momento surgió y se consolidó el intervencionismo valvular. Estos dispositivos actúan sobre diferentes mecanismos fisiopatológicos, y vamos a hacer un pequeño resumen de la evidencia que hay de los más usados. Si empezamos con los dispositivos de reconstitución de la arquitectura ventricular, pues tendríamos mucho que comentar, ¿no? Todo viene del famoso estudio Stitch, que realmente pues, no mostró una mejoría del procedimiento de OR y los bypasses coronarios con respecto a la cirugía de revascularización sola, ¿no? Pero sí que es verdad que en los últimos años han surgido otras terapias queriendo, pues desde un punto de vista menos invasivo, coger los beneficios de intentar parar el círculo vicioso del remodelado ventricular con un abordaje menos invasivo que tenga menos complicaciones y menos mortalidad posoperatoria. Entonces tenemos, en este sentido, los dispositivos que pretenden excluir la escara y los dispositivos que pretenden restaurar la arquitectura ventricular, que fueron mayoritariamente inicialmente ideados para el tratamiento de la insuficiencia mitral funcional. Nos centraremos en el Bioventrix, que es el que más experiencia se dispone. Es mediante un abordaje híbrido que veremos a continuación, pretende implantar pares de mini anclas para excluir una escara que tiene que ser de localización anterior o anterolateral. Entonces, con esto se pretende disminuir los volúmenes y la tensión en la pared ventricular. Veis aquí, bueno, pues es un procedimiento con múltiples pasos que requiere un abordaje con 14 French transyugular y una mini toracotomía, y lo que se hace es externalizar una guía mediante que se caza mediante un lazo de los que usamos habitualmente, y pues a través de eso se van implantando distintos pares de anclas. Veis que habitualmente son necesarias varias, ¿no? Entonces, bueno, esto es uno de nuestros pacientes. Veis ahí el eco pre y el eco a los 3 meses con una mejoría en los volúmenes ventriculares y la fracción de eyección.
Se han publicado hace poco los resultados a medio plazo de este dispositivo, pues con una mejoría sostenida en la clase funcional y en la reducción de los volúmenes ventriculares. Pero bueno, son únicamente pues en torno a menos de 100 pacientes y realmente pues nos hace falta un estudio que, aunque bien no es randomizado, sí que va a comparar pacientes tratados con esta técnica, 80 pacientes con un grupo control de 40 pacientes. Como decíamos, tienen que tener la FEBI por debajo del 45% y una escara anterior apical o anterolateral, y se van a excluir pacientes que tengan cirugía cardíaca abierta previa. Bueno, pues en febrero los investigadores estaban muy contentos porque el reclutamiento estaba prácticamente llegando a su fin. Y bueno, el endpoint primario de eficacia, pues como veis ahí, pues es un compuesto de hospitalizaciones y mejoría en la clase funcional y en los test de calidad de vida. Entonces, bueno, sí que parece que es un dispositivo que va a tener su lugar. Necesitamos, obviamente, pues datos que están todavía por venir. Cuando pasamos a los dispositivos de shunt interatrial, pues todos estos se basan básicamente en el conocimiento fisiopatológico de que al final, en el 90% de los pacientes que ingresan por insuficiencia cardíaca, pues lo que hay es un aumento de las presiones en la aurícula izquierda. Entonces, también sabemos que pequeños cambios en el volumen pueden dar lugar a grandes cambios en las presiones, por lo cual nace la idea, y también basado en otras experiencias como el síndrome de Luttenberger, de que un pequeño shunt puede descomprimir la aurícula izquierda y mejorar los síntomas en estos pacientes. Hay varios dispositivos, los tres primeros que veis son dispositivos que se colocan en el septo interauricular. El dispositivo de Edwards realmente crea un shunt entre la aurícula izquierda y el seno coronario, y el dispositivo de Noya lo que hace es crear un shunt mediante una ablación del septo, pero no deja ningún tipo de dispositivo. Nos vamos a centrar en los dos primeros porque son los que tienen más evidencia publicada. El dispositivo de Corbia, el Interatrial Shunt Device, es un dispositivo con forma de doble disco que crea un shunt de 8 milímetros. Los resultados del estudio pivotal, aleatorizado, doble ciego, Reduced Lab, se han publicado hace muy poquito en Lancet, y veis ahí en el flujo de pacientes cómo finalmente se aleatorizaron a más de 300 pacientes en el análisis por intención de tratar en cada grupo. Es muy importante reseñar que los criterios de inclusión en estos pacientes tenían que ser pacientes con FEBI preservada o al menos mayor del 40%, y bueno, discutiremos posteriormente porque los valores de NT-proBNP pues, no eran demasiado altos como criterio de inclusión. Tenía también como criterio de inclusión una PCP en ejercicio mayor de 25 milímetros de mercurio. Aquí veis las características basales, una FEBI normal, solo un 14% de los pacientes en fibrilación auricular y una mediana de NT-proBNP en torno a 300 en los pacientes en ritmo sinusal. Este fue el endpoint primario de eficacia, que fue un compuesto de muerte cardiovascular, eventos de insuficiencia cardíaca y cambios en los cuestionarios de calidad de vida. Como veis aquí, no hubo realmente diferencias significativas ni en el compuesto de muerte y stroke, ni tampoco en el cumulativo, en los eventos por insuficiencia cardíaca de los pacientes tratados con el dispositivo. Ha habido mucha polémica de bueno, si realmente el COVID está influenciando los resultados con estos dispositivos, porque todos hemos tenido la experiencia de que han reducido todas las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, pero haciendo un análisis del periodo pre y post-COVID no parece que esta sea la causa principal de la falta de beneficio. Los autores, más bien, pues, después del análisis por subgrupo, lo que nos comentan es que hay que identificar dentro de los pacientes con fracción de eyección preservada cuáles se pueden beneficiar y probablemente haya que excluir a aquellos que tienen enfermedad vascular pulmonar en el ejercicio. Pero bueno. El otro dispositivo es el dispositivo V-Wave, Ventura V-Wave, que crea un shunt más pequeño de 5 milímetros que también se coloca en el septo interauricular y que, si bien la primera generación tenía una pequeña válvula en el interior, la generación que se utiliza actualmente no lo tiene.
El estudio, el pivotal trial, es el Relief Heart Failure, que está actualmente reclutando pacientes, cercano a la finalización, y que una de las principales diferencias es que pues, da igual la FEBI que tenga el paciente, se incluyen tanto pacientes con fracción de eyección preservada como pacientes con fracción de eyección disminuida. Los criterios de inclusión son más estrictos, con un NT-proBNP mayor de 1500 y al menos una hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes que están en clase funcional 2 y una de estas dos condiciones en pacientes que están en clase funcional 3. Este estudio tenía, aparte del aleatorizado, pues tiene una primera parte de 97 pacientes, que fue una cohorte de rolling a los que todos se les implantó el dispositivo para ver pues que el shunt quedaba patente y condiciones de seguridad. Entonces, lo que se ha presentado ahora por el doctor Rodés Cabau en el EuroPCR son los resultados de esta cohorte, de esta rolling cohorte, ¿no? Veis ahí que son pacientes pues, con una alta carga de comorbilidades, un 50% en fibrilación auricular, un proBNP cercano a 3000. Veíamos, como decíamos, que incluye pacientes tanto con FEBI menor como mayor del 40% y una PCP en torno a 20 milímetros de mercurio. Veis que es un procedimiento bastante seguro, se implantó en todos los pacientes, excepto en uno, que después de la punción transeptal tuvo derrame pericárdico y los operadores decidieron parar el dispositivo, el procedimiento, y se implantó el dispositivo en un segundo procedimiento. Y veis aquí pues, que este problema que había habido de que el shunt se obstruía con el paso del tiempo, pues ya no está presente en esta segunda generación, con todos los shunts permeables por eco transesofágico al año. Esto se tradujo en una mejoría en los cuestionarios de calidad de vida, tanto en pacientes con fracción de eyección preservada como con fracción de eyección disminuida. También ha presentado el doctor Núñez Villota hace pocos días en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca los resultados del eco transtorácico de esta cohorte inicial, y se vio una mejoría en la FEBI de aproximadamente un 3%, y también en los parámetros de función del ventrículo derecho, si bien, como decimos, son pocos pacientes y hay que tomar estos datos con mucha cautela. Parece que tenemos datos contradictorios del dispositivo de Corbia y del V-Wave, pero bueno, más allá de que pueda haber diferencias en el diseño del dispositivo y del estudio, del V-Wave tenemos solamente ahora mismo esa pequeña rolling cohort, y hasta que no tengamos todos los resultados de los pacientes aleatorizados no vamos a poder sacar conclusiones válidas. Pasando a los dispositivos de monitorización, pues bueno, se basan también un poco en el aumento de las presiones en la aurícula izquierda que precede a todas las hospitalizaciones. Esta es una gráfica del estudio Meostasis, que fue uno de los primeros dispositivos que se desarrollaron para monitorizar presiones. Y bueno, pues parten de la idea de que si conseguimos adelantarnos o detectar con prontitud esta elevación de presiones, pues podemos implementar mayor tratamiento, especialmente diurético, y así evitar las hospitalizaciones. Todos conocéis ya el CardioMEMS, que es un dispositivo que se coloca en una rama de la arteria pulmonar, que tiene el paciente en casa esta especie de almohada, y el especialista en insuficiencia cardíaca pues puede ver los datos en una aplicación especializada. Los datos, el randomized trial fue el estudio Champion, que demostró que guiando la terapia médica por los datos obtenidos por este sensor se conseguían reducir las presiones, y que eso llevó a una mejoría en términos de la calidad de vida y una reducción en las hospitalizaciones. Fue un estudio también controvertido, que si había más mails de la cuenta hacia los pacientes, pero bueno, se vio que había una reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, tanto en pacientes con fracción de eyección conservada como en pacientes con fracción de eyección reducida, y que esto pues se tradujo también una vez que ya se había acabado el tiempo del estudio. Es verdad que se ha publicado hace poco otro estudio randomizado que aleatorizó a 1000 pacientes, 500 en cada brazo, a terapia guiada por el dispositivo versus terapia convencional, y es verdad
que pues, aquí no hubo diferencias estadísticamente significativas en el endpoint primario. Aquí sí que parece que puede haber, cuando se hizo, o había una clara diferencia en términos de las diferencias por hospitalizaciones en la época pre-COVID, es decir, en la época pre-COVID, cuando había más hospitalizaciones, sí que hubo una mejoría significativa, una reducción en los pacientes con la terapia guiada por el sensor. Entonces, bueno, parece que, excepto estos últimos resultados, es un dispositivo que usamos en la práctica clínica en hospitales como el nuestro, que tienen un gran peso de la insuficiencia cardíaca avanzada y que puede suponer también una forma de monitorizar a pacientes que a lo mejor no pueden ser incluidos en lista de trasplante porque tienen presiones elevadas, y también de ajustar el tratamiento médico. Sin embargo, no deja de ser un dispositivo que se coloca en una rama de la arteria pulmonar. Y estos datos pues, pueden estar un poco artefactuados por que el paciente tenga hipertensión pulmonar, y por eso se han intentado desarrollar otros dispositivos. Uno de ellos es el sistema VLAB, que es un dispositivo que se coloca en el septo interauricular y el paciente transfiere los datos mediante un cinturón que se pone 1 o 2 veces al día, para que el especialista en insuficiencia cardíaca lo vea también en una base de datos especializada. Tenemos ahora mismo los datos del Vector Heart Failure Study, que es la experiencia First in Man con este dispositivo, donde se han incluido 30 pacientes y han participado 14 hospitales, muchos de ellos españoles, en pacientes con clase funcional en IJA 3. Veis ahí que es un procedimiento bastante sencillo, no dista mucho de colocar un Amplacer o cualquier dispositivo de cierre de CIA o de cierre de foramen. Se implantó adecuadamente en todos los pacientes, de acuerdo con una media del procedimiento de en torno a 1 hora y cuarto. Los primeros 3 meses no había acceso a los datos y el médico especialista en insuficiencia cardíaca podía acceder a partir del 3er mes. Veis ahí que es una población típica de insuficiencia cardíaca con una FEBI disminuida y una PCP media en torno a 17, ¿de acuerdo? Y bueno, pues un procedimiento bastante seguro. Solo hubo un paciente que tuvo una CV 5 días después del procedimiento y que el comité lo adjudicó como probablemente relacionado con el dispositivo. Y vemos ahí un poco la misma patrón de cambios de presiones en la aurícula izquierda que veíamos en el homeostasis, es decir, un aumento previo a la hospitalización, y al alta, cuando el paciente ya ha sido tratado, pues vuelven a decaer las presiones en la aurícula izquierda. A los 3 meses se hacía un cateterismo derecho y se vio una adecuada correlación de las presiones. Y bueno, pues aquí veis uno de los pacientes que en base a las presiones se hacían cambios en los diuréticos, y esto llevó pues a evitar hospitalizaciones, sobre todo en el periodo COVID. A partir de los 6 meses hay una mejoría en la NIJA Class y en el 6 Minute Walking Test. ¿Y cuál creemos o cuál va a ser el siguiente paso? Pues ahí ya en marcha una segunda parte de este estudio, en el que el paciente va a tener una aplicación en el que va a tener acceso a sus medidas. Nosotros le vamos a dar un esquema y le vamos a decir cómo queremos que manejen los diuréticos en base a eso. Es decir, la idea es un manejo similar al de los pacientes diabéticos, que sería dictado por el médico, pero manejado directamente por el paciente. Y poco más, ¿de acuerdo? Recordar que son varios los dispositivos que están surgiendo, que afortunadamente ya hay estudios randomizados en marcha, algunos están saliendo, otros saldrán en breve, que serán lo que nos digan cuál de estas terapias realmente van a tener un hueco en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. Por supuesto, la adherencia a la terapia médica optimizada y los dispositivos de desfibrilación y resincronización son la base principal del tratamiento de estos pacientes, pero realmente si demostramos beneficios pues, de estos dispositivos, pues podemos estar también ante un cambio de paradigma en el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, me ha gustado sobre todo las últimas diapositivas sobre el tema del autocuidado, que yo creo que es fundamental en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y quería preguntarte, que no he entendido bien, si me puedes explicar el tema del COVID que has comentado en varias ocasiones.
Sí, lo que hemos visto y un poco también nuestra experiencia es que en general la carga total de ingresos por insuficiencia cardíaca ha disminuido y eso hace pues, que en estudios randomizados sea más complejo encontrar diferencias entre los brazos de tratamiento, ¿no? Entonces, esto se ha visto sobre todo en el CardioMEMS. Había un beneficio de reducción en las hospitalizaciones previas al COVID, pero como en el COVID disminuyen muchos, en el análisis general, pues esta diferencia no resulta estadísticamente significativa, ¿no? Pues entonces a continuación vamos a escuchar la presentación de José Andrés Guirola de Zaragoza, que nos va a hablar de otro tema que es muy cercano a los cuidados agudos cardiológicos, que es el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues ya un poco para acabar la tarde, viene el radiólogo vascular intervencionista a hablaros un poco del TEP, así que seré un poco breve. Es la experiencia de un nuevo dispositivo que está en el mercado ahora, que es un nuevo dispositivo que se llama Lightning 12. Este es el índice de mi presentación. Y vamos a empezar un poco con una introducción, breve introducción, vosotros también lo sabréis un poco, que son las terapias CDT. Y anteriormente pues, se hizo un estudio randomizado, el único, donde se comparó una administración de tratamiento trombolítico por vía de catéter o por vía periférica. Sin embargo, no fue utilizado por vía CDT como tal, ya que este no era introducido directamente en el trombo para añadir el trombolítico hacia in situ, que sería lo mismo al hacerlo directamente en la arteria pulmonar principal o introducirlo directamente por una vía periférica. El término CDT, pues Catheter Directed Therapy, va directamente hacia hacer la terapia dirigida a intratrombo o hacer terapia mecánica de trombolisis mecánica para aumentar la mayor superficie del trombo y poder tener mayor afectación o mayor trombolisis por vía de droga, ¿no? del trombo. Tenemos estas maniobras con el pigtail, que lo hacíamos anteriormente para desobstruir las arterias pulmonares principales, y luego pues el colocar catéteres multiperforados para hacer una infusión ya sea de trombolíticos. Entonces, como sabemos, los trombolíticos actúan aquí, transforman el plasminógeno en plasmina, todos, uroquinasa, RTPA y eso, algunos factores como el PAI1 o la antiplasmina también reducen, pero lo importante es de que pacientes al estar en tratamiento con estos trombolíticos, cuando empiezan a sangrar, pues ya no hay nada más que hacer con estos pacientes. Entonces el objetivo primordial es quitar esta cascada o esta espiral de muerte en estos pacientes para poder recanalizarlo después de que existe un trombo principal, una obstrucción principal en la arteria pulmonar, ¿no? Va a ser un downstaging completamente, un alto riesgo de mortalidad a un bajo riesgo donde ya los anticoagulantes son la base del tratamiento. Entonces, la historia de la embolectomía, pues desde 1908 se inició, pero al iniciar el bypass cardiopulmonar, pues aumentó la supervivencia del 10 a un 40%. Sin embargo, ya un radiólogo intervencionista, el señor Greenfield, que inventó el de los primeros filtros de vena cava, ya había diseñado un dispositivo de aspiración que es el objetivo de esta charla. Sin embargo, este dispositivo se hacía por una venotomía en la yugular interna, pero al hacer una aspiración se podían haber varios reteps porque se desprendía el trombo al entrar dentro del introductor. Hace muy poco tiempo, pues este dispositivo nuevo, el sistema de penumbra índigo, fue el único en el mercado que fue aprobado para el tratamiento de aspiración a nivel pulmonar, evidenciando una mejoría en la reducción del índice de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, con mejoría a las 48 horas en base a la presión y también en cuanto a las complicaciones de mayores hemorrágicas, ¿no? Aquí podéis ver un vídeo de la función del catéter
de 8 French que teníamos anteriormente, como al utilizar una aspiración y el uso de una guía con una oliva en la parte distal, podíamos hacer la fragmentación del trombo y la aspiración completa de la mayoría de los trombos frescos, ¿no? Nuestra experiencia, Zaragoza tiene un hospital que es el clínico con 802 camas, que obtenemos una población de alrededor de 300.000 pacientes, y desde el 2001 ya empezamos a hacer tratamientos tipo CDT con, específicamente con uroquinasa y también trabajando con varios registros multicéntricos como es el Perfect, que es el único que hay actualmente de varias terapias endovasculares. Donde actuamos, pues siempre en un caso de shock o hipotensión o alto riesgo, o en aquellos casos donde hay un riesgo intermedio alto, que no tenemos shock o hipotensión, pero tenemos un PSI alto, niveles de disfunción del ventrículo derecho y elevación de enzimas cardíacas. Nuestra experiencia, pues alrededor de 60-70% de intermedio, un 25% de alto riesgo y alrededor de unos 20 a 25 procedimientos al año. Nuestro artículo que fue publicado en el año 2019, donde utilizamos este dispositivo y además una dosis muy pequeña de fibrinolíticos. Antes utilizamos la manera con un pigtail, rotación e infusión, pero fue un cambio en absoluto de terapia, reduciendo en alrededor de un 70 a un 80% de la dosis de uroquinasa en todos estos pacientes. También nuestros compañeros, el compañero Dr. Champi, que está actualmente ahora en Granada, también son los otros médicos que están haciendo la terapia y que han utilizado este tipo de catéter. Entonces, en nuestra experiencia, este es un caso clínico muy sencillo de un paciente con shock o hipotensión, con un índice de ventrículo derecho y ventrículo izquierdo mayor de 1, un trombo obstructivo en la arteria principal pulmonar derecha, y nosotros como protocolo siempre colocamos un filtro de vena acá utilizando un acceso yugular y después hacemos la tromboaspiración. Una tromboaspiración viendo una presión arterial pulmonar ya inicial de 60, después de la aspiración una disminución a 53 milímetros de mercurio en la presión pulmonar sistólica y los trombos que podíamos obtener con este sistema. Además de poder, estamos acostumbrados a utilizar la uroquinasa y queríamos pues seguir un poco esto, pues seguíamos utilizando uroquinasa en 24 horas un poco para tener la mejoría importante clínica en estos pacientes cuando se hacía la monitorización en el servicio de UCI, valorando también, como en este caso, de 24 horas después, una disminución a 48 milímetros de mercurio de la presión sistólica. Y al mes, el paciente protocolizado era reintervenido para la retirada del filtro y para la valoración de la presión. Actualmente pues se ha visto que la presión no es el objetivo es disminuir la presión, no la presión, sino la relación del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Y ahora pues vamos a valorar la nueva tecnología que tenemos con esto, ¿vale? Más grande no siempre es mejor. ¿Por qué? Porque mucho más grande vamos a obtener más pérdida de sangre en estos casos, pero siempre pues en el producto anterior teníamos el parar a 500 cc de sangre, pero ahora pues tenemos la ventaja que es un sistema electrónico inteligente que automáticamente, si estamos en flujo libre, el aparato te va haciendo un pequeño sonido de clic para saber que estamos en flujo libre y deja de hacerlo y cambia la luz a una luz naranja, sabiendo que estamos en el trombo directamente y donde tenemos que esperar a que funcione y que haga toda la aspiración posible. Entonces, pues en este caso sí, más grande es mejor. El sistema es un sistema de ayuda computarizada de aspiración, es un motor de penumbra que actúa de una manera automática abriendo y cerrando una válvula, donde él detecta automáticamente el flujo libre de cuando el catéter está sin trombo en su interior, ¿vale? Tenemos una importante reducción de aspiración de sangre libre, haciendo una importante aspiración de trombos de mayor tamaño, por lo tanto, más grande es mejor. Un ejemplo, un caso de los últimos casos que hemos tenido, una paciente de 79 años que estaba
pues os invito también ahí en Calatayud, el monasterio de piedra, muy bonito, estaba la paciente andando y de repente nota mucha disnea y se sincopa sin antecedentes de interés. Es cierto que tenía una obesidad y también una obstrucción del sueño con CPAP nocturna, ¿vale? Fue trasladada al hospital de Calatayud, donde se le hizo un angiotac pulmonar, donde ya se vio una dilatación del ventrículo derecho mayor de 1 y una obstrucción importante con un trombo acabalgado en ambas arterias pulmonares, derecha e izquierda. Es trasladada hacia el Hospital Clínico de Zaragoza, donde también la paciente tenía una troponina inicial de 401, pero a las 2-3 horas había aumentado a 530, o sea, son valores muy importantes, y el ecocardio al ingreso pues tenía un TAPSE de 13. En la angiografía pulmonar preintervención podemos ver el trombo acabalgado con una importante obstrucción en la arteria pulmonar inferior, y después de hacer el tratamiento vemos la mejoría significativa, ¿vale? Una curva de evolución de la troponina T. Después de actuar con el Lightning podemos ver una reducción importante y la señora fue dada de alta a los 10 días. Entonces, este es el otro objetivo. Un objetivo es hacer el downstaging, evitar el círculo o la cascada de muerte en estos pacientes, pero también el disminuir la estancia hospitalaria de unidades de intensivo y también hospitalarias hasta que se establece muy bien la anticoagulación. Estos son los trombos, un poco los que podéis ver. Los trombos son realmente, si hacéis comparación con los trombos que podíamos sacar antes, cambia automáticamente, y aquí mis compañeros cuando hicimos los procedimientos. Entonces, como conclusiones, podemos decir que actualmente las guías clínicas aún no incluyen como primera opción la aspiración, la CET, para rescate en pacientes con embolia de pulmón. Sin embargo, no hay muchos estudios randomizados, o el único estudio randomizado que está es el de este señor de 1988, donde realmente no era terapia CET, y probablemente el futuro del tratamiento es la trombectomía por aspiración. Así que muchas gracias. Si tenéis alguna duda. ¿Alguna duda de la audiencia? Bueno, muchas gracias. ¿Tienes experiencia con algún otro sistema en tromboembolismo pulmonar? No. Porque están surgiendo muchas alternativas, claramente está ganando... Bueno, la tecnología está yendo antes que las indicaciones, porque todavía son muy reticentes a enviarnos pacientes, y claramente parece que el camino es más French. Entonces, en algún momento quizá haya que empezar a recuperar sangre, ¿no crees? La ventaja de esto es, digamos, nosotros hemos evolucionado de hacerlo. Antes lo hacíamos de una manera muy sencilla por vía yugular. El hacerlo por vía femoral tampoco tiene mucha dificultad, pero es cierto que comparado con otra tecnología de, como se le denomina en inglés, large bore catheters, o sea, son catéteres de más. También tenemos la complejidad de atravesar la válvula, y en algunos casos catéteres de alto calibre pueden dañar las valvas o las cuerdas tendinosas al hacer el atravesar esta válvula. Nosotros no hemos tenido ninguna complicación en esto. El objetivo también es reducir mucho los trombolíticos. Actualmente creo que solo existen 2 dispositivos que están aprobados para la terapia pulmonar, y creo que existe mucho futuro para esta patología. Yo quería preguntarte cómo tenéis organizado, digamos, la indicación. ¿Hay un grupo de trabajo, sí, como el PERT que se habla últimamente? Y si esto lo hacéis de urgencia o más o menos en las siguientes 24 horas en horario normal, digamos. Sí, nosotros pues desde el 2001 que trabajamos directamente con el servicio de UCI y servicio de urgencias, donde ellos tenían pues un miedo o reticencia a poner un trombolítico periférico porque habían tenido muchas complicaciones de sangrado. Entonces directamente se ha creado una respuesta de menos de 30 minutos para actuar en estos casos y hacer una terapia, o sea, ya dirigida por catéter con fibrinolíticos o terapias por aspiración. Nosotros en nuestro hospital no tenemos un PERT, que significa Pulmonary Response Team,
en algunos casos es criticado si realmente aquellas unidades donde ya estaban familiarizados a tratar este tipo de pacientes se benefician o no. Creo que probablemente sí se beneficiarían para poder decidir muy bien y actuar muy bien en los casos seleccionados. El problema es un problema económico, o sea, un problema económico el poder activar el código TEP y reunir pues a 5 o 8 especialistas, ponerse de acuerdo. ¿Cómo se hace con WhatsApp, se hace con un programa informatizado específico. Es realmente un poco difícil, a diferencia pues de otros códigos, no me imagino el código de infarto o el código ITUS, que tal vez no actúan tantos especialistas y es un poco más sencillo de llevar. Las indicaciones son claras, o sea, en algunos casos o hospitales el paciente está inestable, se le da la primera opción de un fibrinolítico periférico y si no responde sería una rescate endovascular, y en los pacientes con alto riesgo, un intermedio de alto riesgo que podría esperar, pues probablemente las terapias endovasculares es donde se apoya y es donde más estudios existen. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahora sí, now we are moving to the final session. We are moving to the final session. Thank you so much for the presentation. It was very interesting, even if it's very late in the evening. Now everybody is tired. But again, I think this last session is very interesting for all of us, also for the industry, because the regulatory process is very, very challenging. It's becoming more challenging. We have a huge range of technologies, and we need to learn all this process to understand when we are doing a first in man, when we are having the initial experience, how long time is going to take one device that I'm interested in to be available for me in the market. So I hope now we have the presentation. Thank you. And thank you for staying. I'm sure, I'm positive that you will find it worth the time. So I represent the industry, the CRO business. I started a medical device specific CRO here in Madrid. So we currently employ 45 people and we work with medical device manufacturers all over the world. And what I wanted to talk to you today about is really how can you bring your ideas, many times that you discover as physicians or as engineers in the cath lab, to the European market. So the things we will talk about today, it's also relevant for market access to the basically FDA approval, but I'm focusing a little bit more specifically on the European market. You may have heard over the past 3 years, there's a new European medical device regulation in place called the MDR. And there are a lot of rumors and false, erroneous ideas that it's impossible now to gain access to the European market, but that's simply not true. It's many times because the manufacturers or the inventors, they don't know or understand this process. And in this, there's a lot of, ideas of, is it easier the US market or is the European market still worth pursuing? And I can tell you that definitely the European market is worth pursuing. So if we look a little bit about how medical devices are developed, you can see that you have an idea or discovery. There's a design phase where you go through the invention and prototyping, you go into preclinical testing. That includes both bench testing and animal testing. And when this process is iterative, so when you come to a final prototype that manages to go through your bench testing and the animal studies, you go through the regulatory and ethical process of submitting this to start your clinical investigation. Not all medical devices need clinical investigations, but basically the ones that are covered in this Congress, high-risk cardiovascular, coronary devices, of course, they will need a clinical investigation. And this process is also iterative. You set up your study objectives, you receive the data, you analyze it and refine it. And this may be done a couple of times before you can move forward to the regulatory review, product approval, market authorization, and post-market studies and post-market clinical follow-up. And specifically now with the medical device regulation, this section in green has been strongly emphasized. So there's a much stronger focus on providing also reliable and credible and coherent post-market data. Before, having something called PMS, post-market surveillance, was enough to understand the word.
But now it's really a strong requirement on setting up post-market clinical follow-up studies. So that component is much more strongly regulated, and whatever data we get out now from the real-world setting many times need to be fed back into a real full-blown clinical investigation. So basically there are 9 steps to get to the European market. So we call it a bit the roadmap to CE mark. So you can see it starts with an idea. So hopefully you have an unmet medical need and it's defined in an intended purpose. We will go through these 9 steps a bit more in detail, but out of that you need to first look at your product and see, is it a medicinal product, a drug, or is it a medical device? So you need to qualify if it actually is a medical device. Then you go through the classification of this medical device. There are 3 risks according to European regulation, and they translate into different categories. So category 1, 2, and 3. Once you understand which category do I belong to, you need to follow certain standards and guidelines, and they are identified in the European regulation. Then you go through device verification and validation. You do your risk assessment. You go through a cumbersome and long process called clinical evaluation, which the clinical investigation is just one component of the clinical evaluation. The clinical evaluation is something that you start at the concept and the development of your product, and it ends when you decommission your product. So it's a living process. Then you have your clinical investigation. You put all of this together in your technical documentation. You set up a quality management system. And then, if you have done everything correctly, you should obtain your CE mark. So intended purpose. So we work a lot with big companies, small companies, and many stumble on what's my intended purpose and why do I need an intended purpose. But it's critical because that defines for what will this medical device be used, on whom, by whom, when, and where. So of course, a medical device can be an ear spray used by a patient, an over-the-counter product, but it also can be used by a healthcare professional. So it has to answer these important questions. And according to the regulation, the intended purpose, and this is called intended use according to the FDA nomenclature, it means the use for which a device is intended according to the data supplied by the manufacturer on the label, in the instructions for use, in a promotional sales material, or statements, or as specified by the manufacturer in the clinical evaluation. So it's really important that you understand what do I want my product to do, and where and when, and also since this will define the entire clinical evaluation that you are setting out to do. And then defining what a medical device is. Again, it may seem so obvious to you, but many times this is not so clear, because there can be confusion if my product is a cosmetic product, if it's a drug, a pharmaceutical, or if it's a device. A skin cream, for example, can be all 3, depending on its intended purpose and what the manufacturer wants to sell this product as. A cosmetic being the easiest product to put on the market, a pharmaceutical, the most difficult ones. So a medical device is any instrument, apparatus, appliance, software, implant, reagent, material, or other article intended by the manufacturer to be used alone or in combination for human beings for one or the more following scopes. So I'm not going to read them out loud, but basically diagnosis, prevention, monitoring, prediction, prognosis, treatment, or alleviation of disease, and so on. So we basically have a tree of, sorry, I talk very close to the microphone. We have a tree of, a decision tree where we have the product and we ask ourselves, does this product have a medical purpose? If the answer is no, it's clear this is not a medical device. But if the answer to this is yes, you need to ask the following question. Does this product achieve its intended purpose by pharmacological, metabolic, or immunological means? If the answer to that is yes, then it's a medicinal product. If the answer is no, it does not achieve its intended purpose by those modes of action, then it's a medical device. Sometimes it could be tricky to answer these questions because there are also combination products where you both need a pharmaceutical and a medical device, but it's always the primary mode of action. How do you achieve your primary mode of action? That determines if your product is a medical device or a pharmaceutical product.
So then we're going to look into the second step, or the third step, which is the device classification. As I mentioned, in Europe there are 3 big categories of risk categorization, going from low, which is class 1, to middle, which is class 2A and 2B, and class 3. So everything that is in contact with the cardiovascular system, blood, is immediately classified as a class 3. And then you have different types of product where a Band-Aid is a class 1, for example. A scalpel is a class 1. A condom is a class 2. So these are typical everyday examples. So the application of the classification rules are governed by the intended purpose. And combination with other devices, the rules apply separately for each component of the device. But in the end, if several rules applies, it's always the strictest one that you have to follow. So even if you have combination product with a class 2A, class 2B, and a class 3, the overall product will be a class 3, which means that if you're planning some type of product and you think, I'm going to put all of them together, you need to understand also that you are going to increase the requirements of the clinical data for one of the components for the others, because they have to now match the class 3 designation. So in combination with what the European Commission releases in terms of regulation, there's also a MDCG guidance document. This is the Medical Device Coordination Group in Europe that collaborate with the European Commission, and they release tons of guidance documents, and they have recently released now a new one in October 2021, which we have highlighted here with the exclamation mark, because it contains updated guidance to manufacturers on how to classify medical devices. So once you understand I'm a class 1, 2, or 3, you have to go now to the medical device regulation, the MDR, and you have to see what are the general safety and performance requirements, the GSPR, that apply to my product, because this is going to determine how you're going to perform your conformity assessment. And the conformity assessment is the entire process of the CE marking. So there's a specific annex in the MDR that speaks about the GSPRs. It also lists the standards that you have to comply with, and also brings up guidelines and identifications that you need to associate your product with. You understand that, of course you need to involve the relevant people to interpret it, but reading the MDR, having a good understanding of it, should take you pretty far. So under the previous legislation, which was the Medical Device Directive, the MDD, these standards were called harmonized standards. They have now changed wording, and they're called, as I said, GSPRs, General Safety and Performance Requirements. So here you see the 2 legislations in Europe. One is exiting, it's the MDD, and one has entered now from 2017, and it's in full effect as of May 26, 2021. So knowing what you need to do, you go out and do it. So now you need to do the device verification and validation. And you do this in parallel with your risk assessment and your clinical evaluation. As you can see, we have sort of an arrow here saying, again, this is a living process. You verify and validate, you move forward to risk assessment, you identify new risk, and you may need to go back and continue with your device verification and validation. So let's look what the verification validation is. I have a very simple example here. As I said, the intended use, who will use the product, on whom, for what, when, and where. Then you define the user needs. You have to say, for example, the system should be portable. Okay, now you design this input. If it's supposed to be portable, I need to provide a solution. So the weight of this system should not exceed 10 kilos, for example, because otherwise I cannot carry it with me. The design verification, it uses a scale to weigh that the system actually is 10 kilos, not more, potentially less. And then the design validation is that the doctor or nurse or healthcare professional actually can carry the system. So this is a very simple example to demonstrate these 2 concepts, which is design verification and validation, that sometimes they can easily be used interchangeably, but they're very different.
Risk assessment, again, I'm grossly simplifying, so I will let you go and start to have your evening drinks and dinner. But risk assessment is really speaking about two important concepts. So one is how often this, the occurrence of a risk and the severity of it. And then you do this type of matrix. This is something that the manufacturer has to establish. It's not something that's provided to you. You have to say the probability that this will happen and what will the severity be. So you can see if the probability is very low and the severity is high, you can still reach an acceptable risk. But if the probability is very high and the severity also very high, you see you end up in this non-acceptable situation. So overall, you have to determine nothing is risk-free. No procedure, no device, not even eating tomatoes is risk-free. So we always talk about residual risk, and you have to determine if it's acceptable or not. And again, this is the manufacturer's responsibility. So if you say the residual risk is acceptable, then you can continue and produce your risk management report. If it's not acceptable according to your established criteria, you have to continue and tweak it and redesign and perhaps provide additional information to the user and so on to come to a conclusion where the benefit outweighs the risk. And when you have that balance, you can continue and finalize your risk management. And when you do that, you move into clinical evaluation. So depending on, as I said, clinical evaluation is separate from clinical investigation, where clinical investigation is a study. Clinical evaluation is a process. You analyze literature, you analyze studies, you perhaps set up specific studies related to your product. You can use similar or equivalent devices to compare your product with, because the outcome of the clinical evaluation is that you want to demonstrate that your device is safe and that it performs as you intended it to do. So in short, a clinical evaluation contains different stages where you have to plan what you're going to do, you identify the data that you need, you analyze it, you appraise it and you analyze it, and you write a clinical evaluation report. So again, you can see that there's a lot of documentation, as always, but some of the important documents that you need is a plan, you need a report, you need a post-market clinical follow-up plan, and you need a report from your post-market clinical follow-up. All of these documents feed what we call the clinical evaluation report, which is a massive document that's included in the technical documentation. And when we speak about clinical investigations, I wanted just to give you this outline of how we set up clinical investigation. So you can see that there are basically 3 steps. You have the planning phase, you have the conduct phase, and you have the closeout phase. And now there's, on top of the medical device regulation, there's a new ISO standard that also governs how we supposed to do clinical investigations. And it speaks a lot about clinical quality management. And this is the same if you're a medical device manufacturer or if you're doing investigator-initiated studies. We all have to comply with this new standard, the new edition of this standard, the ISO 14155. And clinical quality management is a very big topic now because it demonstrates that the patients have been treated in an ethical way, that the way we collect data is done also in an ethical and a scientific, credible way. So some of these components, you can see it contains essential documents. If you go from left to right, you identify the stakeholder and vendors, you do the risk management, you select the sites, you do the ethical and regulatory submission, and so on and so on. I won't go into too much details on that, but you can see there are several aspects that you need to cover during the setup of your clinical investigation. But I did want to mention that, again, there are a lot of relevant documents if you start at your hospital or institutions. You need to comply with the essential documents. So generally, you need to complete the application forms. You need an investigator brochure if this device is not already on the European market. You need informed consents. You need a thorough clinical investigation plan that complies with the new standard, the ISO 14155. And all of this needs to be fed into a clinical investigation report, which in its turn feeds into the clinical evaluation report. So there's a lot of reporting, all for the sake of transparency and traceability, of course, of the products that are put on the market.
but also increasing the demands on the manufacturers and the people involved in the research. So I'm almost at the end. So when we have passed all of this, it normally takes years. You know that you feed this information into the overarching Bible of documentation, which is the technical file. And in parallel to that, you set up a quality management system, because depending on the risk category of your device, you are obliged to have a quality management system. If you're the lowest risk, class 1, you can manage without a full-blown quality management system. But the higher risk you are, the bigger the requirements of your QMS. And then you take all of that, you submit it to the appropriate authority. In Europe, it's called the notified body. And if you have done everything correctly, you will be assigned the CE marking of that documentation. This is just an overview of additional documents, files, procedures that you have to follow that's really supporting your technical pathway towards the CE mark. And with that, I think I have passed all of these things. And this is just ending it. So didn't want to keep too much of your time, but I think it gives you a flavor of that it's possible, but you need to keep things under control. So, Maria, thank you very much. I think we will need your help in this process. Thank you so much. Well, that's what we're here for. Thank you. Thank you so much. Y con esto, con los últimos de Filipinas, terminamos ya la sesión patrocinada por la industria, la sesión de innovación. Muchas gracias a los que habéis resistido. Nos vemos ahora en la cena en el Reina Sofía. Muchas gracias.